achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और का नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब त्रिपुरा का पावर ने फिर से बुबागरा को। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकंड्स शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकंड्स प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकंड। देखो, भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ। काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है, 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो। बुबागरा आपको उठाएगा। जरा जराई नो हमारे खा आई लव यू, सुनाई नहीं दे रहा। बुबागरा ने भांगू ही नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने तो। I love you. We love you. Sini mah penong Bubagra tol phama bai, sini council of Thoda, di prasa Thoda ni gui. Bubagra no sini matai ko to pa ko kai no, ya kai yokha. Joy Bubagra. Joy Bubagra. Hello. 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 Tabuk sini eli nai. 2021 sini tini saksora. 2021 sini tini saksora. 2021 sini. Let me finish my word. 2021 sini tini saksora. Bubagra sini bagai tamu kaya tamu norzotan eli tiwa nai manai. Play. Sebetulnya Menteri Amin Syah त्रिपुरा के त्रिपुरा मुखाब पार्टी तेलुगु देश मुलाकात
initiate the process for constitutional solution to the demands. Will be formed, and we have to then work together and give even more effort to ensure that our language, our rights, political, economic, social, land is all in. Thank you, Bubagra. Jota simpatite Bubagra bai jota hamdai. Bubagra, thank you. Bubagra, thank you. Thank you. Bubagra, thank you. Thank you. Thank you. Silence. Assurances from government. It is also incumbent on us to actually get the right people, the competent to be a part of this committee where we give our own laws, language, a land, our political aspirations, our economic reality, and ensure that the government of India gives us a solution which will actually help improve the lives of the indigenous tribes. And I think it's a big achievement. But many times after we get a report signed, we start celebrating and we don't actually follow. I'm more intent in following this up and ensuring that even if we can get 70 to 80% of what we assurance, I think the lives of our significant. And believe me, if the lives of 30% of the population improves in Tripura, it also benefits the other 70% because the scales of economy, the scales of equality ensure that there is fair play to talk about elections. I'm under tremendous pressure not to talk about these things because I was under tremendous pressure to deal with my party. I have not occupied any big political post in government or for the matter the assembly or the parliament. I'm not interested. Right now I'm not interested in delivering what I promised to them. Media will ask these questions because generally we see that people sign up forms and then get something. I want to get something, I will indicate. I will not spoil this Pavitra Sthan today where we have just finished Pratna Puja to discuss politics and talk about what is my negotiating power, what is my bargaining power. My negotiating power was the best on the election. I didn't take that chance because I wanted it in writing. Now when the government has given it to us in writing, we will do it. I want a lot of people who have called me and spoken nicely to me. The Chief Minister spoke very kindly. The former Chief Minister Biplab Dev spoke very kindly. Sudhir Rai Barman spoke to me even today. He was inquiring about my health. We have an old relationship. He was very nice to me. So why would I speak about politics today? Now today is the right time to speak.